Shalom abakunzi ikiganiro kanguka je ndashize kino kiganiro nitwa Chris Ndikumana. Uno musi turi ku musi wa gatandatu. Imana ihezagire abantu bose baturungikira izi ntahe zanyu turazikeneye kandi ndabahimiriza kuduha nyinshi. Turakeneye intahe cyane cyane mu Kirundi kuko intahe nizo zituma abantu bashobora kwizera. Iyo utanze intahe uretse gusa ko haje Imana icubahiro ariko urukora duza kurazamura ukwizera kuwundi. Intahe yawe utanze umenye ko ari umuntu canke abantu bazokira kubera bumvise iyo ntahe gusa, kandi iyo batayumva kumbure ntibari gukira, ariko kora mu misiyo ntahe yawe baca baronka ubukira. Namambwira abantu bumva igifaransa yuko mugiye kuri application hariya handitse FR no kuvuga français, mukitseho murashobora kumva intahe kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatandatu intahe mu gifaransa. Ni ibiganiro vyakanguka birahari mu gifaransa. Rero izi ntahe mwumva, aya masengesho mwumva mu Kirundi ku munsi wa gatandatu arahari mu gifaransa, kandi hari intahe nyinshi zifasha, zitera intege, zituma abantu benshi baduza ukwizera. Rero wumva igifaransa urashobora kumva mu gifaransa. Abasaba abagenzi canke bakorana bumvira ururimi rw'icongereza kuva ku munsi wa mbere ku munsi wa gatanu ari ibiganiro vyakanguka mu congereza kuri application mugize kuri EN bisigura English. Namara bibutsa rero inzira zine zo kuronka kanguka ni kuri App Store. Uciye kuri App Store canke Play Store kandika ijambo kanguka ukayitereshaja, urashobora kuyumviza imisi yose canke ugaca kuri kanguka.com, site yacu kanguka.com, niho uronkera n'ivyerekeye kanguka vyose, canke ugaca kuri Facebook kuri page ya Chris Ndikumana, naho nyene ari ibiganiro vyose mu Kirundi, mu Gifaransa no mu Congereza. Ahandi ni kuri YouTube rero si ibiganiro gusa, ni ntahe zirahaca kuri YouTube uciye kuri kanguka Kirundi. Aho rero ni kuba vuga Ikirundi, Igifaransa ni kanguka français. Hanyuma abashaka inyigisho ndende ziba ku munsi w'Imana canke ku Cumweru mushobora guca kuri chaîne yitwa inyigisho za Chris Ndikumana. Mwaciye ku munsi w'Imana canke ku Cumweru gusa moya mu gitondo hari inyigisho ndende, kandi benshi batwandikira bakavuga ko zibafasha. Nyuma y'ikino kiganiro rero hari nimero n'amantanga, nabandababwira yuko iyo nimero ni abantu bashaka kwihana canke kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Si nimero yo kuvuga ngo bagusengere, ushaka gusengerwa wumvirize izi ntahe, inyuma y'izo ntahe co dusengana. Ijya nimero si yo gusengerwa, ariko ushaka gusengerwa turaza gusengana muri kino kiganiro. Mwanze rero mwumvize ntahe zose, inyuma y'izo ntahe co dusenga. Shalom bene data, nanjye nagomba gushinga intahe yuko narakize kabisa. Yego, ingwara ya hepatite C nanjye navyumva nk'ibitangaza, sinigera nemera yuko ivyo bintu bibaho. Niko kuba ngwaye hepatite C, hama rero ndaronka umugenzi ampa kanguka, ko nahora ndayumva kanguka ariko sindayumvirize kenshi, rimwe nkumviriza nk'ikiye nko kw'iradiyo cyane nkumva nk'umugenzi ayifise nkayumviriza, ariko rero ntavyo nitaho. Umugenzi arayimpa ubwa mbere ndavyumviriza, nkaza ndumviriza buke buke, ariko sindabishire ku mutima, nkavuga ati ibintu ntibibaho, nta muntu yokira, ukira ata muntu muri kumwe. WhatsApp irahera, iheze ndagenda kurondera iyindi WhatsApp, sanga rero yakanguka ivuyemo ca ndavyihoza nigumira ngaho ko nyene. Ngumye ngaho nagiye mbona umuntu ntazi andungikiye linki yayo, ndayemeza yakanguka isubira kugaruka mu telefone, subira kuza ndayumviriza. Hama rero ndavuga ati reka nanjye nzoze ndasenga, numviriza intahe n'amasengesho yo ku misi isanzwe, hama samedi naho sengana n'umukozi w'Imana. Ndabikora niho ku munsi wa gatandatu Chris Ndikumana ariko asengera abagwayi, aravuga ati hariho n'umusore akize hepatite C. Aho ndi ndashima, ndavuga ati ni jewe Imana ishimwe ndakize. Aho nari jenyene, nari ahantu ha jenyene, ndashima kabisa. Ariko icyagiye kubinyemeza, narumvise mu manifestation uwo mwanya narasevuye kabiri, ndavuga ati nukuri ndakize, ni jewe nyene, kuko uwo mwanya nari yareze, nta bintu vy'amasevu nabona yuko nosevura, ariko uwo mwanya narasevuye inshuro zibiri. Ca ndavuga ati aha ndakize, nta nkeka ni jewe kabisa ndakize. Ndavuga ati aha rero nzobipima, reka nzocinja kwa muganga. Ca ndaja kwa muganga ndipimisha,
ndababwira ati je ndagwaye hepatite C nashaka ndabe aho ibipimo vyayo bigera, kuko ubwa mbere nari maze kwipimisha inshuro 3 nsanga iyo hepatite C ndayigwaye. Barankorera ibipimo, ndagenda baramfata amaraso, haragera gutora inyishu, ndatora inyishu ndayitoye, ndagenda ndaraba, ndabanza ndabura aho iyo hepatite C yanditse, kuko narinzi ukuntu bayandika nkaraba yuko ari negative canke positive. Ndatangura ndayibura ubwa mbere, none ya hepatite C yanditse hehe? Aho ndiko ndatwara urupapuro kwa dogiteri kugira andabire ampe inyishu. Sinzi ukuntu naravye hepfo ca ndabona ahantu yanditse, ndabye kuri repose mbona handitse negative. Narakize nta nkeka kweti, vya bintu nivyo muri Kanguka hari Imana. Ca ndatwara kwa dogiteri ndamuhereza, nawe arambwira ati nta hepatite urwaye. Ca ndataha, ntashe nabundi ndavuga ati taha nyene bampimye neza, nabundi amazinda ntiyaheze, ndavuga ati kugira rero bipime neza irya nyuma, reka ngende mara indwi nzoca nsubirayo. Ndagenda indwi irahera, iheze ndongera ndasubirayo. Subiyeyo ndakoresha vya bipimo kwa kundi, bampaye rezilita, ndavye nsanga nabundi ni negative. Uwo munsi hose niriwe ndasubira no kwa dogiteri ngo ampe impanuro ngo biki n'ibiki ngo ndabire, oya, navuye aho nyene cyangwa nitahira. Uwo munsi wa mbere ho bampare zirita, kubera umunezero mwinshi naciye nitahira n'amaguru. Nari gufata n'imodoka, ariko uwo munsi nitahiye n'amaguru gushika muhira. Sinamenye no kunge naho hantu nahagenze gushika muhira. None rero nagira shimira Imana ko yarankijije ingwara ya hepatite C. Ingwara naho wabaza umuntu akubwira ngo hepatite C ntikira, kwa muganga bakubwira ngo ntikira, ngo umuntu arayigendana. Ariko nanje muri Kanguka nkumva abashinga intahe ko bakize imigera ya sida, bakize amadiyabete, nkavuga ati nanje nzokira. Yego, Imana yarankijije, irankiza n'ingwara yo kwisambanya. Yego, n'ubusambanyi narabukoze, ariko ubu mu mutima wanje ico kintu ntacyo niyumvira. Ndaryama, narigiyemo no gusenga muri Kanguka. Ubwa mbere umuntu apfa kwiryamira uko nyene, ariko ubu ngiye kuryama ndasenga, nkaryama, mu gatondo mbyutse nkasenga, nkasaba Imana yuko yonyiriza uwo munsi. Imana yarakoze cyane, aho yankuye ndashima. None rero nagira nshimire umukozi w'Imana Chris Ndikumana, abandanye ico gikorwa c'Imana. Yego, shalom, intahe yanje yariyo. Shalom baramukije bari umwami wa Yesu Kristo. Genda bashingire intahe y'ibyiza Imana yankoreye. Imana ni nziza cyane, uyizeye ntazopfa maramaye. Jewe naragize isanganya ryo mu mutwe hari mu mwaka wa 97. Iryo sanganya ryahavuye rimpindukiramwo indwara y'intandara kuva mu mwaka wa 98. Aho nari mfite imyaka 19. Sinatawe ibyariko biranshikira, kuko iyo ndwara nahora ndayumva ku matwi, ariko sinarinzi ingene imeze. Guhera ico gihe nama mu makrize, akwezi canke amezi 2 yahera nagiye muri krize. Narafashe imiti y'ubwoko bwinshi, harimo n'imiti kama, ariko nta cahindutse. Subiye inyuma, muganga yari yarambariye ko imiti bampa atari yo gukiza indwara, ahubwo ayidakira, ariko ariyo gutandukanya amakrize, espace de crise. Atutegerezwa kwamana imiti kandi ukayifata imisi yose udasiba. Urumva umutwaro nari mfise.
twarabanye n'iyo ndwara imyaka irahera, kamana imiti ya misi yose, nkibaza nti none nzofata imiti kugeza ryari. Mu mwaka wa 2017 niho natangura kubona barungikira misi yakanguka kuri WhatsApp, ariko kubera ataco nari ndayiziko nca ndabifuta ntarinze no kumviriza. Umunsi urizina niho umufasha wanje yabonye nihutiye gufuta message bari banungikiye, bari barungitse muri group sanzwe ndimo, aca arambwira ngo ikiganiro uraza uracumviriza kirakomeye, abantu benshi birirwa barashinga intahe ku vyiza bamaze kuhakura. Iciyemo akarorero k'abagenzi bacu bari barateje kuronka ikibondo, barambwira ko umwana bafise bamukesha ibitangazo bikorerwa muri kanguka. Nanjye naca nifatira ingingo yuko kanguka ngiye kwigira umuti wanje, ndadoza ukwizera ku buryo atakiganiro ca samedi cari kikincika. Hageze gusenga narafata ku mutwe nizera ko umunsi wanje uzotera ugashika. Imyaka 3 yose yaraheze fata, ariko sinigeze ncika intege kuko nari naramaze gutahura dubize yakanguka idusaba kutidodoma, idusaba kwakira ubwami bw'Imana niyo bwaba butandukanye n'ubwacu. Eka narumva yuko ndemye namaze guhinduka. Dubize yakanguka yarampinduye rwose mu kwizera kwanje. Nanje rero mu byanshikira navuga nti ivyo vyose umunsi wanje urahari, sinzopfa nidodoma imbere y'Uhoraho, ndaza gukwira kwanje niho ndakuziga. Gutabaga kwanje nari ndakurindiriye mu kwizera. Iyo bishitse nkaja muri krize nabibona ko ari kigeragezo, nkibwira nti iyo bija hose sinzoreka gufata. Iyi ni satani iriko irandondera kugerageza ukwizera kwanje. Mu kwezi kwa gatanu muri 2021 hari tariki 15 z'ukwezi kwa gatanu niho umunsi wo gutabarwa kwanje washika. Muri iyo kanguka kwa gatandatu narafukamiye ndasenga nk'uko byahora. Muri iryo sengesho umukozi w'Imana yahereje kwijambo ngo hariho umuntu akiza intandara ntiyakira gukira. Narasimvye ndatura kamo k'umunezero aho nari mu nzu, ngira n'abari hanze baranyumvise. Ndabwira Imana nti ndakira gukira umunsi wanje ugiye washika. Sinababwira umunezero nagize ni wangana. Naciye ndyama, haheze isaha none natangura kumva ibintu bimeze nka kura, amashanyarazi mu mano, guhera mu mano biraduga mu maguru, mu nda, mu maboko, eka gushika no mu mutwe. Nibwira ntiyo bija hose niko ndabohoka, cyo n'ikiganza c'Imana. Haraciye akanya numva biraheze, ndatuza ndasinzira, agatiro karantwara ndasinzira. Guhera iyo tariki ya 15 z'ukwa gatanu muri 2021 naciye mpagarika icitwa umuti cose, nizera Uhoraho yankijije. Gushika ya mango sinasubiye kugira krizi, nta na mareze nabaye nkisubira kumva. Narahuye no kugira neza kwandiho. Abamwizera ntibazomaramara. Umunsi ntangiye intahe amezi 12 agira kwire, nta muti nasubiye gufata, yama krizi yarahagaze, ndumva ameze neza. Ndagira ndangize ntera kamo, ntera intege abantu bose bagifata ko batorambirwa, kuko niba narakize iyi ndwara nari maranye imyaka 23 kandi abaganga bari barambwiye ko tuzobana ubuzima bwanje bwose, nayo nta kabuza n'abandi bazokwishurwa. Abandanye bizera Uhoraho Imana yacu. Shalom shalom. Shalom shalom. Muri kano kanya ngomba gushima Imana ku byiza yankoreye. Egome nari umuntu ufise ibigwara byinshi mu mubiri wanje, ariko Imana yarangiriye neza irankiza. Nari ngwaye igisukari cari cambangamiye cane gose. Egome hanyuma rero mfata kanguka kuko nari ndayisanga mu mwisimu, hariho wari yarayimpaye, nguma mfata nk'uko umukozi w'Imana yamavuga ati mufate. Egome nkomeza mfata. Egome nukuri none ubu Imana yarangiriye neza. Nagiye kugipima kwipimisha, bambwira ati igisukari cawe kiri sawa kabisa, nta ngorane, nta kibazo, atubura isawa. Nonaho nshima Imana nakiriye muri kanguka. Nari nagerageje kumira ibidonge bampara
dogita wanje yampa ariko ntaco vyamariye, ariko ugukira nagukuye muri Kanguka. Egome nuko narifishe n'umutima wari wambangamiye, urambangamira cane gose, imbere naragiye no gupimwa bambwira ati waduje cane, waduje ugeze ku 200 n'ibindi hejuru. Nuko barambwira ati bankabira imiti bahora bampa, nuko njambo naho uko vyose ataco bihaye biramarira, naranse kuko narifishe ukwizera mu mutima ntindagiye gufata Kanguka, uyo mutima urosubije hasi kubwa Kanguka. Baranyinginga ndanka, naraje nguma mfata Kanguka, namafata kira kuwa gatandatu mfata, n'umunsi atari w'amasengesho nshiramwo, dusengana n'umukozi w'Imana asenga nanje nsenga. Egome uko nukuri none ubu umutima warasubiye hasi, ubu ndi sawa, ariko kare naho wamenga ugomba kuwuncamwo, ariko ubu umutima warasubiye hasi, ubu bimeze neza. Ndashima Imana cane gose. Muri Kanguka hari Imana ikiza, Imana yumva abaruse ikabaruhura. Egome eka ibigwara ni vyinshi narifishe mu mubiri wanje, ariko ivyo vyose vyakiriye muri Kanguka. Zirya ntahe z'abantu bama batanga, abakize kansera, abakize ingwara z'uburyo bwinshi bahora badondagura. Egome zihora zinyubaka, nukuri abatanga intahe zo gukira, Imana ibahezagire nabo nyene. Egome ubu meze neza. Egome nukuri Kristo Ndikumana, Imana iguhezagire, iguhe imigisha hamwe n'umudamu wawe n'uruvyaro rwawe. Imana ikomeze ibongerereza, n'abakozi bose ba personnel bose bagufasha nabo nyene, Imana ibafashe ibahezagire. Mwarakoze cane, ndashima Imana, ndayishima cane, yama yangiriye neza, nta handi nitura atari muri Kanguka. Umukozi w'Imana yama avuga fata, tukabandanya dufata. Nukuri shalome. Shalome abantu bo muri Kanguka, ndabaramukije amahoro y'Imana bane namwe. Nanje uno mwanya nino saha narinje gushima Imana ivyo Imana yankoreye. Nukuri Imana n'igitangaza, narabonye Imana muri Kanguka. Jewe nari mfise imbanyi, hama ngira ibivyimba mu nda. Numvise ndiko ndaribwa gose, ngiye kwa muganga bambwira ngo mfite ibivyimba 8 mu nda, bacishije muri ecography. Nukuri nariyebuye ndavuga ati Mana jewe ibi bintu nibiki? Ndabaza umuganga, none muganga byogenda gute? Timbaka bakubage barinde kubibaga niho bivaye kandi niho bikira. Narihebuye mugabo ndibuka ko dufise Imana muri Kanguka. Nza ndafata samedi, ico gihe sinari bwaronke Kanguka, sinari bwaronke telefone ya Android. Ngaza ndumviriza irya Kanguka ya samedi mu gitondo, nkavyuka mu gitondo nkasengana na Kanguka. Nukuri ico gihe Kristo Ndikumana yarasenze nyene ndafata, aravuga ati hariho umumama akize ibivyimba vyo mu nda, tinashime niyakira ugukira, Imana iramukijije. Narasimvye mu kirere, nukuri ndashima Imana, ndavuga ati Imana urakoze kunkiza, Imana urakoze kunkiza, nyene ndizera. Asha ndaguma ngaho nyene ndizera Imana, ndavuga ati Imana warakoze kunkiza. Niho nyene navuga ati reka ngende muri ecography nyene, urumva ko nari mfite imbanyi. Ndabaza umuganga, ndabira muganga ati jewe mfite ibivyimba mu nda, ndabira ingene bimeze. Umuganga araraba ararondera mu nda hose arabura, arambwira ati je nta bivyimba mbona. Ndavuga ati Mana urakoze cyane, ndabonye igitangaza cyawe. Ndavuga ati Mana urakoze, ndasima, ndavuga ati urakoze mwami shimwa. Nukuri ndashimiye Imana. Hageze ko byarabangiriye cesarienne, ndabwira umuganga ati muganga ndabira mu nda jewe bambwiye ko mfite ibivyimba, kuye y'umwana ucuraba namba biri yo nyene ubigirwe ko nyene ubikureyo.
umuganga araraba avuga ati nta bivyimba biri mu nda yawe, nda yari yuguruye nyene ariko araraba nyene akura y'umwana, ambwira ati nta bivyimba vyigeze bija mu nda yawe. Ndashima Imana cane, nukuri Imana ibahezagire kandi Imana ihezagire umukozi w'Imana Kirisi Ndikumana adusengera atatuzi, nukuri Imana imuhe umugisha. Ndashimiye n'abapartenere bo muri Kanguka bose, nukuri Imana ibahe umugisha, Imana ibahezagire. Shalom shalom, murakoze cyane. Bonsoir à la grande famille Kanguka. Je suis une Camerounaise résidant au Cameroun. Mon fils avait de graves problèmes à l'établissement. Chaque année, pendant au moins 4 ans, des problèmes pouvant conduire au renvoi. C'est ainsi que j'en avais parlé à ma copine qui m'a envoyé l'émission Kanguka. Mwiriwe muryango munini wa Kanguka, ndi umukameruneza aba muri Cameroon. Umuhungu wanje yari afise ibibazo bikomeye ku ishure yigako. Buri mwaka gushika nko ku myaka 4 ibibazo vyashobora gutuma bamwirukana. Nuko rero nabwira umugenzi wanje yandungikiye ikiganiro Kanguka. Narumvirije hanyuma nca numva ubwo nyene kirangyoheye. Naciye nshira application Kanguka muri telefone, nca ntangura kumviriza ibiganiro vy'isaha 10 zo mu gatondo gushikaho umugenzi wanje yandungikira ikiganiro cyo kuwa 6. Ivyo navyo vyatumye menya ko hariho amasengesho inyuma y'intahe. Intahe zaranyubatse kenshi cane kugeza naho nakorora amosozi. Inyuma yo kuronka ikiganiro Kanguka naragwaye cane kugeza aho bantwaye kwa muganga kubera ububabare bwinshi bwo mu mushishito. Hanyuma baciye bashira ibipimo kure kubera ntari bwakire. Nuko rero batoye ko mfise igituntu cansinzikaje cyo bita tuberculose compliquée. Hanyuma inyuma y'indwi imwe bacambira ko mfise VIH, umugera wa sida. Narahahamuwe n'ayo makuru yose kandi sinari nkibona ko nkwiriye kubaho. Igihe nari ngwaye mu bitaro narasavye umukobwa wanje ko amashiramwo ikiganiro Kanguka. J'ai écouté les émissions de 4 heures. J'ai écouté les émissions de samedi et les prières. Le jour qu'on m'a annoncé que j'étais porteuse du VIH, je n'ai pas perdu espoir. J'ai dit que je sais que tous les témoignages que j'écoute sont des témoignages de vérité et que tous ceux-là que j'écoute ont effectivement été guéris. Narumvirije ibiganiro vyo hagati mu ndwi isaha 10 zo mu gitondo. Narumvirije n'ibiganiro vyo kuwa 6 vy'amasengesho. Umunsi bambwira ko mfise VIH, umugera wa sida, sinigeze ntakaze ivyizigiro. Navuze ko nzi ko intahe zose mpora numviriza ko ari intahe z'ukuri, kandi ko abo bose mpora numva bakize ivy'ukuri. Nahaye amezi 6 yari na menshi iyo ndwara kugira izobe yavuye mu mubiri wanje. Naratashe mvuye mu bitaro hari mu kwezi kw'icenda mu 2021. Hanyuma mu ntango z'ukwezi kwa 10 mu 2021, igihe nariko numviriza ikiganiro ca Kanguka carenganye kera, nararonse ukubohoka kwanje. Mu kanwa kanje ni nk'uko hari isabuni. Natanguye gucira urute, naraciriye urute, ndacira urute, ndongera ndacira urute nk'imisi 3. Nari ndushe muri iyo misi 3. Ku munsi ugira 3 gucira urute vyaciye bihagarara. Hanyuma igihe cyose numviriza amasengesho, Chris atanguye kuvuga iyo ariko aratanga amajambo yo kumenya, parole de connaissance, naca nakira ijambo ryari yo ryose. Iyo ryose navuga gusa nti ni jewe. Et cette semaine, la dernière semaine du mois de janvier, je suis allée faire mon contrôle du VIH. J'ai terminé de suivre le traitement de la tuberculose. J'ai fait le contrôle du VIH et je me porte à merveille. Je veux rendre grâce à Dieu pour ça. Je reconnais sa toute grandeur. Pendant ce temps, on se moquait de moi dans la famille et au quartier que j'étais porteuse du VIH. Je veux vraiment reconnaître la toute-puissance de Jésus. Rero ino indwi ya nyuma y'ukwezi kwa mbere naragiye kugirisha igipimo ca VIH, umugera wa sida. Narahejeje gufata imiti y'igituntu tuberculose. Naragirishije igipimo ca VIH, umugera wa sida, kandi meze neza. Nshaka gushimira Imana kubw'ivyo.
ndemeza ubunini bwayo bwose. Muri ico gihe cose barampema mu muryango no muri quartier ko nagendana VIH umugera wa sida. Shaka vy'ukuri kwemeza ubushobozi bwose bwandiho. Ndashimiye Chris Ndikumana, umufasha wiwe, ekipe yose, abasenzi, abo bose bashigikira mu buryo bwabo. Kandi ndasengera imisi yose iyo ekipe yakanguka, kandi mpora nsangiza abandi ibiganiro misi yose. Kandi ubu rero ndatahura umunezero abandi bahora bashinga intahe bagira iyo bakiza indwara. Je vous dis Kanguka, c'est vrai. On a l'air que ce n'est rien, mais à force de poser la main là où on sent mal, on se sent bien. J'ai eu des abcès partout à la face, et je vous dis, les points noirs 1, 2, 3 sont sortis et ils sont repartis. Ndababwira Kanguka ni ukuri. Wokwibaza ko atari vyo, ariko uko tuguma dushira ikiganza aho tubabara turamererwa neza. Nari mfise ibihute hose mu maso. Ndababwira ibihere vyirabura, 1, 2, 3 vyaraje hanyuma vyarasubiye inyuma. Mfise akabiri gakeyi, vyose bimeze neza iwanje. Ndashaka gushimira Imana yaduhaye umwami Yesu, yapfuye ku musaraba, arasesa amaraso yo kugira abashe kudukiza indwara iyo ariyo yose. Ndarangije ntahe yanje. Shalom, shalom. Je veux dire merci à Dieu qui nous a donné le Seigneur Jésus, qui est mort sur la croix, a livré son sang pour purifier n'importe quelle maladie. J'ai fini de témoigner. Shalom, shalom. Ubu turageze mu mwanya udasanzwe w'amasengesho. Ndazi ko ari benshi barindiye uno mwanya, kandi ko namara bivuga Chris Ndikumana si wakiza, jewe sinkiza, ariko Yesu ni wakiza. Bisaba rero ko wewe wizera. Turasengana ubushobozi bwo gukira burahari muri aya masengesho, ariko ni wewe wakira kandi wizera, kandi ukwizera ko ari Yesu wenyene ubwiwe aza kugukiza. Rero hari abantu bafashe kenshi bakarambirwa. Nturambirwe, ntucike intege, ariko ukomeze wizere. Ugena hano wenyene gira ntusamare canke nturangare, wizere. Turahagarara ku ijambo ryo muri Yesaya 53:5, Isaïe 53 verset 5, kuko umurango urangiza utwereka neza yuko mu gukubitwa, mu bikomere, mu mishishagu ya Yesu niyo twaronse gukira. Ni ukuvuga yuko ziya nkoni zose Yesu yakubiswa, y'amaraso mwabonye Yesu ko arapfa, ni kuvuga yuko bice majya amaraso, bice mu yo gukubitwa, mu byo bikomere twaronse gukira. Ni sezerano kuwizera wese. Cyo nababwiye ni twizere ko Yesu ari wakiza. Muri kano kanya wewe urafise uburenganzira bwo gukira, kuko Yesu yarakubiswe ku bwawe kugira ushobore gukira. Rero umwizere. Umwanya muto tugira dusenge uhiteze by'ukuri kugenderwa. Ufate ikiganza ugishiraho wabara, utaza ushira ushire ku mutima. Abadamu bashaka abana mushire kunda, mwizere ubushobozi bwandiho. Hari abantu bagira babohoke, hari abantu bagira akira ingwara zitoko zidakira, ariko nasubiza kubibutsa yuko bidasaba ko ntegerezo kuvuga ingwara yawe. Nubibaze ngo nuko navuze ingwara yawe ngo ntiwakize, nubwo nakuvuga, nubwo utumva manifestation. Hari abaza kumva manifestation, hari n'abakora yumva muri kano kanya, ariko nubwo utoyumva, ikuru nuko wizera. Haraza gukira benshi batuva manifestation kandi naza kuvuga ingwara zabo. Rero ishina gusaba umwanya niko nasenga, nawe usenge witege ubushobozi bwandiho. Abantu benshi bagira babohoke, ni wabone gitangaza uzushinga inahi kubw'icubahiro candiho. Umwanya muto rero tugira dusenga. Data ushobora byose, Mana uri mu ijuru, nongeye kuza imbere yawe mu izina rya Yesu. Ndagushima ku bushobozi bwawe, ndagushima kuri El Shaddai, ndagushima ko ari wewe waremye vyose biboneka n'ibitaboneka. Ndakweretse abo tuko turasengana muri kano kanya, tuje imbere yawe mu kwizera, tuje imbere yawe nk'abana bato, tuje imbere yawe ko yatwizera ijambo ryawe ritubwiye yuko mu mishishago ya Yesu, mu gukomereka kwa Yesu, mu gukubitwa kwa Yesu twaronse gukira, twaronse kubohoka. Urakoze ku bantu bagendeye Mana, urakoze ku bantu uko bagenda mu kano kanya, urakoze ku bana bamaze kuvuka muri ano masengesho. Ndakweretse abana bavutse muri ano masengesho, ndakweretse abamama bafise abana mu nda muri kano kanya. Ndatuye ubuzima, ndatuye umugisha wa Abrahamu, wa Isaka, wa Yakobo kuri abana bose ari mu nda muri kano kanya. Ikintu cyose Satani ateguye gisambuka, imigambi yose ya false kushe isambuke muri kano kanya. Urakoze Mana ku bantu uko bagendera muri ano masengesho, urakoze ku bantu bagende
wagendeye, hari umuntu wagendeye kuva mu ntahe, ndagushima ko ukura mu bohora, hariho deliverance ukiraba, urumva ibintu umengo n'amagazi, ukurasora amagazi, ni ukuvuga yuko ukurabohoka, hariho deliverance ikiraba mu kano kanya mu izina rya Yesu Kristo. Hari umuntu aguma yayura kuva tutanga gusenga, aguma wayura bikanga kufunga umunwa, wayuza umwanya wose, bisigura imigozi ya karande ikwiracika mu kano kanya mu izina rya Yesu. Urakoze kuri deliverance ziko ziraba, urakoze kubona kuragira neza, urakoze kuri ya musore ubohoye yaboshwe n'urumogi, yamaze igihe kinini aboshwe n'urumogi, mu izina rya Yesu hari ubushobozi bwandiho. Urakoze mwami Yesu kumugendeye, urakoze ko abohotse mu izina rya Yesu, mu mishijago yawe, mu gukubitwa kwawe uriya musore abohoke urumogi, iyo mpwemu y'urumogi mu izina rya Yesu. Urakoze Mana kumugiriye neza, urakoze Mana ku bushobozi bwawe, uri Imana ya Abrahamu, uri Imana ya Isaka, uri Imana ndahinduka. Ndagushima Mana, ndagushima kuri uriya mukobwa ugiriye neza, uriya mukobwa akuze akora asengera mariage, umaze iminsi usengera mariage, umukobwa akuze arenza imyaka 40, Yesu aragucira inzira. Urakoze Mana kumucira inzira mu buryo budasanzwe. Ndagushima Mana kuba ari abantu bako baragenderwa, hari abantu bashaka kuri batatu mwumva iseseme, ushaka kudahwa, ushaka kuruka, ariko ni deliverance ukiraba. Yesu akora kubohora, hari ibintu mwariye vy'uburozi vy'ishano mu izina rya Yesu. Yesu akora bohora, umwe muri mwebwe akora dahwa, akora ruka. Urakoze Mana kuri iyo migozi, urakoze bazobaho, ndabatuye ku buzima, iyo mpwemu y'urupfu ibare kure mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushima ku badamu bose bafashe kunda, bashaka abana, wowe ufashe kunda, ushaka umwana, tangura wature, ushime, shima, muduzishimwe mwese, abadamu mwese muko murifuza umwana, wowe utarigera uvyara na rimwe canke vyaranse gusura kuvyara, ariko nashaka ugura kanwa ushime, kuko arabariko baragenderwa. Wowe umaze imyaka 7 urindiriye umwana, ugura kanwa ushime igitangaza. Wowe umaze imyaka 9 utarasama n'umunsi n'umwe, shima ubushobozi bwandiho. Wowe umaze imyaka 6 warigeze gusama rimwe, inda iravayo, ariko vuba cyane ugiye kubona ubundi mugisha, hari ubushobozi kandi iyo buri kuri wewe, shima. Mwe mumaze imyaka 13, umugabo n'umugore bari kumwe bamaze imyaka 13 mutarabona uruvyaro, ugura kanwa mushime ubushobozi bwandiho. Hari umuntu afashe kunda, afashe kububafu, abantu bashaka kuri babiri bakwaye estoma, shima ko Yesu akugendeye. Urakoze Mana, urakoze kuri mama afise umwana mu nda, bamubwiye ko umwana ari mu nda agwaye trisomie 21, bagusabye ko inda moyikurayo, ariko umwana mureke azobaho, ndiho aramukijije mu izina rya Yesu. Nimba ari wewe ugura kanwa ushime, timwami ndagushima ko ukijije no mwana, uwo mwana azovuka kubw'icubahiro candiho. Urakoze Mana kumugiriye neza, ndagushima ko nuko uragendera abagwaye umugongo. Hari abantu benshi bakora kira umugongo, nimba uri umugabo cyangwa umugore ugwaye umugongo, shikiganza ku mugongo wizere, benshi bakora bohoka, benshi bakora kira. Urakoze Mana, ndagushima Mana kuri ya muntu bohoye yaragendana umugera wa sida, ndagushima ko umukijije. Urakoze Mana, iyo VIH mu izina rya Yesu urakize. Amba ari wewe ugura kanwa ushime, ndagushima kunkijije Mana. Ndagushima kuri ya mudamu afite imisonga myinshi, mudamu akora imisonga mu nda myinshi, nimba ari wewe shakunda ushime ko Yesu akugendeye. Hari benshi bakora kira, hari umuntu akize infection pulmonaire mu izina rya Yesu, shaka kwikiriza, wizere ko Yesu akugendeye. Urakoze Mana ko abantu babisha kuri babiri bagwaye diabete, wewe ugwaye diabete, shima Yesu akora kugendera. Urakoze Mana, urakoze kubagendeye. Hari umuntu muri kano kanya aguma yumva ava amaraso, aguma acira amaraso mu kanwa, Yesu akora gukiza mu izina rya Yesu. Haleluya. Hari umuntu afite feshakeze bukale, wumva wumye kubyo utagira amate mu kanwa, Yesu aragukijije. Hari umudamu afite ikibazo cya infection vaginale gushika naho udegaje amaodeur mabi, Yesu aragukijije mu izina rya Yesu. Ari wewe shima. Umuntu agwaye amaso, yuva imisonga mu maso, shinoke ku maso, wizere. Urakoze Mana, ndagushima kwa nukuragira neza, ndagushima kuri ya mugabo afite imisonga myinshi ku matesticule, Yesu aragukijije. Wewe umva iyo misonga, Yesu aragukijije. Urakoze Mana kubagendeye. Urakoze Mana kuri ya muntu afite nerve sciatique, shire kiganza kwitako aho nyene kurababara, wizere ko Yesu akugendeye. Ndasengeye abana bose ko rasengana nanje mu kano kanya, nimba umwana wawe agwaye, shigaza kuri uwo mwana, wizere. Urakoze Mana kuri ya mwana afite ikibazo cy'amahere umubiri wose, Yesu aragukijije. Ndasengera uyu mwana afite ikibazo cyo guhema nabi, shikiganza kuri uwo mwana, wizere. Umwana wese akora asengana nanje, izere ubushobozi bwandiho. Wowe ufite ikibazo cya hepatite C, izere ko Yesu agukijije. Hari umuntu akora agendera kuri bekiye ku mbago, umaze igihe ugenda ku mbago, ariko urizera ko ushobora gutambuka. Rero nimba uvyizera, haguruka urekure izo mbago utambuke mu izina rya Yesu. Urakoze Yesu. Hari abantu benshi baragenderwa. Hari umuntu afite ikibazo cya insomni, adagishobora gusinzira, kare wafata ibinini, hageze igihe ibinini bitagusinziriza, ariko nashaka wizere. Amahoro ya Yesu, ndavuze amahoro ya Yesu abe muri wewe, usinzire mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mana kubona ko uragira neza. Ni benshi bakora kira, sishobora kuvuga bose, ariko Yesu akora agendera abantu atari bake,
abantu bashika kuri 2 bari muri prison bakoranye viza bari muri prison. Yesu arabakijije, umwe muri bo ababara cyane mu nda, shira kiganza mu nda aho babara, mu izina rya Yesu akiri gukira. Ingwara nyinshi ko zirakira, sishobora kuzivuga zose nubwo utokumva manifestation, ariko wizere icubahiro cyose Mana kibi cyawe. Ndagushima ku ntaye tugiye kumva, ndagushima ku ngwara zikize. Urakoze Mana kuri Mana yumva amasengesho, ni mu izina rya Yesu dusenze twizera, amen. Umuntu azobona ibimenyetso bigaragaza ko yakize canke akaba ashaka kwakira umwami Yesu kugira aronke ubugingo budashira, ushobora guhamagara ku gasaraba 256 781 377 337 plus 256 781 377 337. Kuba muri Canada canke muri Amerika mushobora guhamagara ku 613 462 93 613 462 93 52.